Students, yesterday we have learned the definition of the set, the component of the set, how we can be write down the set, or there are two types the set is can be get write down. Today we have get the first exercise of the set chapter. Then exercise 1.1. In that exercise 1.1, the first question. The first question of the exercise 1.1 is that write down the following set in their roster form. So, in that first question, the sub question is that set up even numbers. Set up even numbers. This is the first sub question in the question number 1. Question number 1 is the write down the following set in their roster form. Roster form means what? We can write down that set by using the list method. Then we get the list of that all element in that set. So the set is the even numbers. That means in that set we can see the all kind of the even numbers are get in them, and that is why the answer of that question is that even number, all kind of the even numbers. Even numbers is which is the even numbers? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 up to infinity. All these are the even numbers, and that is why the answer of that set, we get name of that set is a A. A is equal to in a curly bracket, and the answer is a 2, 4, 6, 8, 10, dash, dash, dash. Curly bracket completed. This is the answer of that first sub question, set of the even numbers. So in them we can see then another different. The second question is that the second sub question in them is set of negative integers. Negative integers, it is also the when the whole numbers and the all natural numbers including with their opposite signs, that group of the numbers are called as the integers. We can see them the negative integers. That means on a number line when we have see them, the numbers which are can be get situated on a number line on left hand side to the 0, that all in numbers is called as the negative integer. So the answer of that question is that B is equal to, the set of B is equal to curly bracket
dash 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 dash. Why we can we get dash dash dash? Because of that numbers and we can get from that side, and that is why we first can we say the dash dash dash, then after them -5, -4, -3, -2, -1. These are the negative integers, and that negative integers, it is also the set of the negative integers. This is the list of that negative integers. Now the third sub question in there. The third sub question, which is the third sub question? 7 basic sounds of sargam. Sargam. 7 basic sound sargams. You can be learn the subject music. In that music, you can be see them. The 7 basic sound of the sargam, or in Marathi, we can be say about it the sur. The 7 basic sound of the sur, and the answer is the C is equal to. Which is the 7 basic surs? Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. These are the 7 basic surs, and that is why we can be get the list of that basic sound of the sargam is. Then the answer is a sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. These are the 7 basic sounds: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. And this is the first question of the exercise first. Which is the first question? Write down the following set in their roster form. आपण काल संच या प्रकरणाचा अभ्यास केला. संच या प्रकरणामध्ये आपण सुरुवातीला पाहिलंय की संचांची व्याख्या, संचामधील घटक, संच कसा लिहिला जातो, त्यानंतर संच लिहिण्याच्या 2 प्रमुख पद्धती, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण कालच्या प्रकरणामध्ये किंवा कालच्या तासाला केला. आपण आज संच या प्रकरणामधली पहिला जो सराव संच आहे म्हणजेच एक्सरसाइज 1.1 त्याला आपण आज सुरुवात करूया. मग त्याच्यामधला पहिला प्रश्न म्हणजे काय? द राईट डाऊन द फॉलोइंग सेट इन देअर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म म्हणजे काय? तर यादी पद्धत. आपल्याला काही पुस्तकामध्ये उदाहरणं दिलेली आहेत, त्यापैकी काही उदाहरणं मी फळ्यावरती घेतलेली आहेत. मग त्या उदाहरणांमध्ये म्हणजे आपल्याला त्या उदाहरणांचा उत्तर जो संच तयार करायचा आहे तो संच आपल्याला रोस्टर फॉर्म म्हणजे काय? तर यादी पद्धतीनुसार तयार करायचा आहे. मग त्याच्यामधला पहिला प्रश्न आहे सेट ऑफ द इव्हन नंबर्स. इव्हन नंबर म्हणजे काय? तर समसंख्या, सर्व समसंख्यांचा संच. मग सर्व समसंख्या कोणती आहे? तर समसंख्या आपल्याला माहिती की ज्या संख्यांना 2 ने पूर्ण भाग जातो आपण त्यांना काय म्हणतोय? समसंख्या म्हणतोय. आणि म्हणून उत्तर आपण संच ए दिला. संच ए बरोबर 2, 4, 6, 8, 10 डॅश डॅश डॅश. डॅश 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 का? तर समसंख्या या अनंत आहे आणि अनंत असल्या कारणामुळे आपण त्याला इथे डॅश 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 केलाय आणि शेवटी कर्ली ब्रॅकेट तो कर्ली ब्रॅकेट काय केलेला आहे? पूर्ण केलेला आहे. त्याच्यामध्ये अजून एक उपप्रश्न आपण घेतलेला आहे. उपप्रश्न पुढचा म्हणजे द सेट ऑफ द निगेटिव्ह इंटिजर्स. निगेटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे काय? तर ऋण पूर्णांक. ऋण पूर्णांकांचा संच आपल्याला तयार करायचा आहे. मग ऋण पूर्णांक कोणते? तर तुम्ही संख्या रेषा ही संकल्पना अभ्यासलेली आहेच मागच्या वर्षी 8वीला. मग संख्या रेषेवरती 0 हा मध्यभागी असतो आणि 0च्या उजव्या बाजूला धन संख्या असतात आणि डाव्या बाजूला ऋण संख्या असतात. मग जे डाव्या बाजूला ऋण संख्या असतात संख्या रेषेवरती त्यांना आपण काय म्हणतोय? निगेटिव्ह इंटिजर्स म्हणतो. मग ते निगेटिव्ह इंटिजर्स आपण जर समजा जरी संख्या रेषेच्या डाव्या बाजूचा विचार केला तर 0 पासून ते सुरू होऊन पुढे जात असतात. म्हणून आपण इथं काय केलंय? बी या संचामध्ये सुरुवातीला
डॅश 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 दाखवली म्हणजे ते पण अनंत असतात, म्हणजे त्या शेवटने लिहिलं आहे -5 -4 -3 -2 आणि -1 या पद्धतीने केले. पुढचा प्रश्न आहे 7 बेसिक साऊंड ऑफ सर्व म्हणजे सुरामधले 7 बेसिक साऊंड. आता संगीताचा तास आला तुम्ही प्रत्येकाने अभ्यास म्हणजे पाहिलं असेल की संगीताचे सर्वात महत्त्वाचे सूर कुठले सूर आहेत तर सा रे ग म प ध नी हे 7 महत्त्वाचे सूर आहेत संगीताचे. आणि म्हणून आपण सी या संचामध्ये सा रे ग म प ध नी हे जे 7 सूर आहेत त्या 7 सुरांची यादी आपण तयार केली. व या पद्धतीने आपला पहिला जो प्रश्न आहे तो पहिला प्रश्न काय होतोय रोस्टर फॉर्मचा पूर्ण होतो. पुढचा प्रश्न त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे Question number 2. Write the following symbolic statement in words. Symbolic statement in words. That means in that questions, in that main question, the some sub questions are we get given, and in that sub questions they have give the some symbols. We can identify them, and then we can be write down in a word form. So the first question is that 4/3. That sign is called as the belongs to. That sign in a set, that sign we can say about it, it is the belongs to, and that is why we can be write down that symbolic statement in a word is 4/3 is belongs to set Q. 4/3 is belongs to set Q. That means 4/3 is the element of the set Q. सिम्बॉलिक स्टेटमेंट आपल्याला दिलेले आहे प्रश्न दुसऱ्यामध्ये. मग त्या सिम्बॉलिक स्टेटमेंटला आपल्याला वर्ड्स म्हणजे शब्दामध्ये रूपांतरित करून लिहायचे. मग पहिला जो दिलेला आहे तो पहिला म्हणजे तेच 4/3 बिलॉंग्स टू Q. हा जो चिन्ह आहे या चिन्हाला आपण बिलॉंग्स टू म्हणतोय. आणि म्हणून या सिम्बॉलिक स्टेटमेंटचा आपण जर समजा वर्ड मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर तो वर्ड मध्ये कन्वर्ट होतोय 4/3 बिलॉंग्स टू Q. बिलॉंग्स टू Q, बिलॉंग्स टू म्हणजेच काय च्या मधला किंवा च्या चा घटक म्हणजेच 4/3 हा संच Q चा घटक आहे किंवा 4/3 हा संच Q मध्ये आहे याचा अर्थ असा होतो. पुढचा आपण अजून एक पाहूया. P is equal to P such that P is an odd number. We know that this kind of the set is called as the when we can be write down the set in this way, that method we call as the rule method. So it is the rule method form, and in that rule method form P is the set. So the answer is P is the set. P is the set. Then P, that vertical line we call them such that. P such that. What is the odd number? P such that P is an odd number. P is the set P such that P is an odd number. So we can be write down that symbolic statement in this word form. आता सिम्बॉलिक स्टेटमेंट आहे. हा सिम्बॉलिक स्टेटमेंट म्हणजे काय आपल्याला एक प्रकारे हा संच दिला आहे. P हा संच आहे
पी या संचामध्ये पी हा घटक आहे जो घटक सगळ्या ऑड नंबर्सला काय करतोय संबोधित करतोय. मग आपल्याला ह्या सिम्बॉलिक स्टेटमेंटचं रूपांतर शब्दात करायचं. मग शब्दात कसं करणार? पी हा तर संच आहे म्हणून पी इज द सेट. त्यानंतर पी हा काय आहे तर पी हा ऑड नंबर आहे. मग ही जी उभी रेष आहे संच गुणधर्म पद्धतीनुसार संच लिहिण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये एक उभी रेष दिली जाते आणि त्या उभ्या रेषेला आपण काय म्हणतोय सच दॅट म्हणतो. म्हणून इथे लिहिलंय पी इज द सेट पी सच दॅट इज अन ऑड नंबर. म्हणजे याचा अर्थ पी हा संच आहे ज्यामध्ये पी हा सर्व ऑड नंबर्सचा काय समूह आहे. मग या पद्धतीने प्रश्न दुसऱ्यामध्ये जे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट दिलेले असतात त्या सिम्बॉलिक स्टेटमेंटचा वापर करून आपण घ्या. तर जे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट आहे ते सिम्बॉलिक स्टेटमेंट आपण शब्दाच्या रूपात किंवा शब्द रूपामध्ये किंवा वाक्य रूपामध्ये या पद्धतीने लिहिलेले आहे. प्रश्न पहिला आणि प्रश्न दुसरा समजला. आपण पुढचा प्रश्न बघूया. Question number 3. In that exercise, the last and the third question is that. So the third question is write down the following set using listing method. We can write down the given examples in a set form by using the listing method. That means in that questions we can be give the some collections and that collections we can be convert into the set if they are by using the listing method. So the first sub question in them, the first sub question in them all month in a Indian solar year. So it is the collection all month in the Indian solar year and we can convert them in a set by using the listing method. So we can easily get the list of the Indian solar year because of we can be using the calendars each and every month and according to that calendars we can be see them there are 12 months are in them in an Indian solar year. And that is why
देयर आर द 12 इंडियन सोलर इयर्स. आता हा प्रश्न आहे की आर मंथ इन अ इंडियन सोलर इयर, या प्रश्नाचा आपल्याला संच तयार करायचा आहे आणि तो संच तयार करायचा आपल्याला लिस्टिंग मेथड म्हणजेच यादी पद्धतीचा वापर करायचा आहे. मग यादी पद्धतीनुसार आपल्याला जर संच तयार करायचा असेल तर यादी पद्धतीनुसार संच करायचा म्हणजे कशा पद्धतीने संच करायचा, तर आपल्याला इथं उत्तर लिहिताना मराठी 12 महिन्यांची नावं द्यायची. मग मराठी 12 महिने कोणते कोणते तुम्हाला माहिती आहे, मग त्या मराठी 12 महिन्यांची नावं लिहा. म्हणजे नाव आली की आपल्याला हा जो समूह आहे या समूहाचं संदर्भामध्ये उत्तर मिळते आणि म्हणून आपण एक एक करून नाव लिहू. एच बरोबर, पहिला आहे तो म्हणजे चैत्र. चैत्र. दुसरा आहे तो म्हणजे वैशाख. चैत्र वैशाख. त्यानंतर येतो म्हणजे ज्येष्ठ. ज्येष्ठ. त्यानंतर आषाढ. त्यानंतर पुढे तो श्रावण. मग या पद्धतीने जे 12 महिने त्या 12 महिन्यांची जर समजा तुम्ही पूर्ण नावं लिहिली तर तुम्हाला पूर्ण नावं मिळतात. भाद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ आणि सगळ्यात शेवटी येतो म्हणजेच फाल्गुन. ही झाली 12 इंडियन सोलर इयर म्हणजेच 12 भारतीय जे वर्ष आहेत ते भारतीय वर्षांची ही नावं झाली. म्हणजेच आपण या 12 भारतीय वर्षांची जी यादी तयार केली तर यानुसार आपल्याला पहिला संच जो मिळालेला आहे. त्यानंतर पुढे अजून काही उदाहरणं आहेत, त्यापैकी अजून 1-2 उदाहरणं घेऊया आपण. लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट. आता कॉम्प्लिमेंट हा शब्द आहे, या कॉम्प्लिमेंट या शब्दामध्ये आलेल्या प्रत्येक अक्षराचा संच. मग किती किती कोणते कोणते अक्षर आले तर मग आपल्याला स्पेलिंग मध्ये जे अक्षर आले ते सगळे COMPLEMENT हे सगळे अक्षर आलेले आणि म्हणून या सगळ्या अक्षरांचा जर समजा जरी आपण एकत्रित कॉमा देऊन जर समजा आपण यांना वेगवेगळं केलंय तर आपल्याला लिस्ट मेथडनुसार कॉम्प्लिमेंट या शब्दामध्ये आलेल्या लेटर्सचा जो संच आहे तो लेटरचा संच आपल्याला
मिळतं. म्हणजेच पुढचा G बरोबर महिर बिकम्स COMPLEMENT. हा झाला संच. म्हणजेच कॉम्प्लिमेंट या शब्दामध्ये आलेले जे अक्षर आहेत त्या अक्षरांचा हा झाला संच. त्यानंतर पुढचा अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. सेट ऑफ prime numbers from 1 to 20. 1 to 20. There are which prime numbers are in between 1 to 20? So prime number means what? Prime number means what? Those number are get divided by himself and only one. Those numbers are get divided by himself and the only one. That numbers are called as the prime number. Or in simple way we can say about it, prime number means what? Those number are get come only and only their row. Those number are come in their only and only row for the first position. That numbers is called as the prime number. So the answer is, so which is the prime number? 2. 2 are only come in their same in their himself row. 2 ones are 2. Then 3. 3 ones are 3. Then 5. 5 ones are 5. Then 7. 7 ones are 7. Then 11. 11 ones are 11. Then 13. 13 ones are 13. Then 17. 17 ones are 17. And then 19. 19 ones are 9. प्राइम नंबर म्हणजे काय तर मूळ संख्या. मग मूळ संख्या कोणत्या? ज्या संख्यांना स्वतःने किंवा एकने पूर्ण भाग जातो त्या संख्यांना आपण काय म्हणतोय? प्राइम नंबर म्हणतो. त्यांना आपण मूळ संख्या म्हणतो. किंवा अगदी सोप्या पद्धतीत जी संख्या फक्त आणि फक्त स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येते त्या संख्यांना आपण प्राइम नंबर म्हणतो. त्यांना आपण मूळ संख्या म्हणतो. अगदी सोपं, बाकी काही टेन्शन नाही. मग कुठल्या आहेत? तर 2 फक्त स्वतःच्या पाड्यामध्ये येतो. 3 फक्त स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येते. 5 फक्त स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येतो. 7 फक्त स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येतो. 11 स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येतो. 13 17 19 स्वतःच्याच पाड्यामध्ये येतात. आणि म्हणून 1 ते 20 च्या दरम्यान असलेले जे प्राइम नंबर आहेत ते प्राइम नंबर किती झाले? 2 3 5 7 11 13 17 19. ठीक आहे, प्रश्न समजला? राईट डाउन द फॉलोइंग सेट युजिंग लिसनिंग मेथड. यादी पद्धतीनुसार संच कशा पद्धतीने लिहिला जातो. ठीक आहे, शेवटचा एक प्रश्न राहिलेला आहे या एक्सरसाइज मधला. Write down the following set using rule method. We can get the set by using the rule method. So, in then the first sub question is that A is equal to in curly bracket So, in that example, we can see the set of A. In them 1, 4, 9,
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. That numbers are them, that element in them. We can be get set in a rule method. Rule method, we can be identify the actual property of the element, and by using that actual property, then we can be convert that with set in a rule method, and then we can be get write down in them. So we can be see them the 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. When we can be see carefully, then we have see them all these are the square. All these are the square numbers. So square number, that means 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 25 is the square of 5, 49 is the square of 7, 100 is the square of 10. That means all these are the square numbers of a natural number. Then we can be easily find out the property of that element, and according to using that property, we can be write down the set in the rule method. So A is equal to, in a curly bracket, A such that A is equal to n square. A is equal to n square. So n means what? N belongs to capital N. Capital N, that means the natural number. That n is a natural number, but natural number is a finite. So how we can we say about it? That natural numbers, that n, that a is belongs to the all that number. So we can be say them 1 is a less than or equal to n. So 1 is a less than or equal to n, and n is a less than or equal to 10. 1 is a greater than or equal to 1, or the 10 is a greater than or equal to 10. So when we can be you find out write down this way, then we can be say about it all that elements are get concentrated by in the A. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 हे सगळे नैसर्गिक संख्या आहेत. परंतु अजून काय यांचा गुणधर्म, तर अजून यांचा गुणधर्म म्हणजे या सगळ्या वर्ग संख्या आहेत. मग वर्ग संख्या मग कोणाचे वर्ग आहे, मग आपल्याला हे ओळखायचं आहे. म्हणजे यांचा गुणधर्म आपण ओळखून पाहिलेला आहे की सगळे ते सगळे वर्ग संख्या आहेत. मग संच लिहिताना ए असा की ए बरोबर n वर्ग. n वर्ग म्हणजे काय, नैसर्गिक संख्यांचा वर्ग, म्हणजे सगळे वर्ग आहेत. मग हे वर्ग आहेत, पण हे सगळे नैसर्गिक संख्या आहेत, म्हणजे नैसर्गिक संख्यांचे वर्ग आहे, म्हणून n बिलॉंग्स टू n. म्हणजे हा जो n आहे हा लहान n काय तर नैसर्गिक संख्या दर्शवतो. मग नैसर्गिक संख्या दर्शवतो म्हणजे कोणत्या नैसर्गिक संख्या दर्शवतोय, तर हा n हा 1 किंवा त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. 1 आलाच म्हणजे एकाचा वर्ग आलाच, आणि n हा काय तर 10 किंवा 10 पेक्षा लहान, 10 आला म्हणजे तिथं 100 आला. म्हणजेच आपण या पद्धतीने हा जो संच आहे हा संच यादी पद्धतीनुसार लिहू शकतो. अजून एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. Six, 12, 18, 24, 30, 48. You can also say about it. All these are also the natural numbers. But we can be say about it. The another property of them. The another property of them is that it is the multiples of the 6. Is the multiples of the 6. And that is why according to that property we can write down the set by using the rule method. So B is equal to, in curly bracket, B belongs to, B is equal to 6n. 6n means what? The n is multiplied to the 6. We can get that answer. All these, but that n, what is the value of that n? The value of that n is a n belongs to
natural number. So the 48 that means 6 8s are 48 and 6 1s are 6. So 1 greater than or equal to n and n is a less than or equal to 8. In this way we can write down that set in a rule method. या पद्धतीने आपण रूल म्हणजे गुणधर्म पद्धतीचा वापर करून आपण संच हे अगदी स्पष्टपणे लिहू शकतो. ठीक आहे. जर एक्सरसाइज 1.1 समजले असेल तर नीट व्यवस्थित चांगल्या अक्षरात आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्या आणि जे उदाहरणं राहिली ती नीट व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने सोडवून घ्या.